Seems a pleasant enough little place. No need. You made it. Enjoying the view? Keeping an eye on things. Feldcroft isn't what it used to be. No one has felt safe here since Ranrock's loyalists took a peculiar interest in that castle over there. Rookwood Castle. My uncle Solomon is a former Auror and refuses to look into it, even after Anne was cursed by one of them. Possibly with a wand, no less. I heard a goblin refer to wizard kind as wand carriers. Are goblins forbidden from carrying wands? Precisely. That's why I'm on the hunt for answers. If I'm to cure her, I need to understand what happened to her. Anne was always the most mischievous of the three of us. Which is saying something, knowing me and ominous. I'm hoping a surprise visit from me and a new friend from Hogwarts will help lift her spirits. Как дела, Ростик? Bring back the Anne I used to know. Come on, I'll take you to my uncle's. This way. Короче, смысл этого диалога был в том, что дядя этого Себастьяна, он бывший мракоборец, и у Себастьяна есть сестра, на которую наложили проклятие. Из-за этого она больше не может учиться в Хогвартсе. И мы пришли разрядить обстановочку, поговорить с ней. Так, можем заходить. Sebastian, where did Кстати, you... как Ростик, сейчас расположение Бетти We've been over this, boy. выше или Shrivelfits назад cannot вернуть reverse a наверх? curse. Nothing can. The sooner you accept that reality, the better. But we haven't tried everything. There is no cure! Он говорит, что сестренку When will все-таки you нельзя accept that? исцелить. I can never accept. А Себастьян, как баран, блядь, не может это смириться с этим. Now look what you've done. I'm sorry. Кстати, как I'm sorry Ростик you с have to этим, see с that. картинкой, с If you don't цветами? mind, Самое главное, с just need a цветами. moment alone. Poor Sebastian. Not the visit he'd hoped for. Нужно поговорить с Анной. Ну, давайте. I'm sorry about earlier. Those bouts of pain are difficult to bear. Are you all right, Anne? Как ты, Анна? I didn't Надеюсь, mean я to тебе не intrude. You помешаю? didn't. Все в Truly. порядке, правда. Мне хорошо. And I'm all right. Боль от проклятия The pain from накатывает this curse волнами и comes in приходит bouts, внезапно. and Тут often некого suddenly. винить. It's not anyone's fault. It's nice to meet you, by the Кстати, way. приятно You must be познакомиться. the new Ты fifth year стала быть Sebastian новой told me about. пятикурсник, о I котором am. говорил Себастьян. Sebastian and Да, I мы met с during a Себастьяном rather lively провели duel весьма in defense яркую against the дуэль на dark занятии по защите Oh, dear темных Professor искусств. Hecat. She's a powerful Профессор witch. Хеккет, And she knows how to keep students like my могущественная brother курва. and me in line. I do miss Hogwarts, but I wouldn't mind being in Feldcroft really if it wasn't so dreary now. Between the goblins at the castle and my uncle fighting with Sebastian whenever he's home, it's not the cozy retreat it once was. Конечно, в Sebastian Хогвартсе mentioned намного something about лучше. your uncle Там being an можно ex-Auror, поотдыхать, but побухать. refusing to go after Ranrock's loyalists. I must say, I wasn't prepared for him to be as angry as he was. Uncle Solomon is frustrated. Дядя Соломон By what happened to me, раздосадован and by ебучий, Sebastian for полагаю, thinking he она can fix it. They both mean well, I know they Но он do, but нихуя my не uncle сможет is сделать, right. потому что он This идиот. curse cannot be undone. I can feel it. Старовер. Sebastian cannot take away my pain. Perhaps you can help him to understand that. Да, давай попробуем поговорим с дядей Себастьяна. I'll do my best. Thank you. I'm getting tired. I should probably... Но там ни хрена не получится, потому что I wish you well. дядя тупой как пробка. That boy will fray my last nerve. Excuse me, Mr. Sallow. Oh, yes, Sebastian's friend. I apologize on behalf of my Он не nephew. понимает, He что пора doesn't know when to остановиться. stop.
I was about to check Я on Anne. собирался навестить Did I see you Анну, а come вы, from the кажется, house? были в доме. Как How она is там? she? She's all right. Она в She порядке, said she was сказала, going to что rest. ей нужно Nothing can be done отдохнуть. for her. Ей уже ничем не помочь. Неужто It нельзя could be ничего that you've not yet сделать? discovered the cure. Ah, you sound like Sebastian, thinking you know Говоришь better в than the точности, healers как at St. Mungo's. Себастьян. Perhaps the healers don't know Может быть, everything, sir. целителям ведомы не Sebastian все is single-mindedly секреты. focused on Себастьян finding a изо way to всех help сил his sister. стремится помочь сестре. If there is a Если cure, средство существует, find он it. его Your найдет. faith in Sebastian is Ваша вера в идеи misplaced. Себастьяна чистая и Some sort of безрассудство. dark Она magic стала cursed жертвой Anne, темной and магии, the и goblins гоблины aren't не likely спешат to explain объяснить, что к чему. themselves anytime soon. Giving her hope is cruel. Жестоко давать ей надежду. Сейчас мы можем лишь заботиться о ее комфорте и беречь от сторонников Ранрок. Надежда With all может ей due respect, помочь. sir, hope could keep Anne's spirits up. You may mean well, but I Может, know у вас what's и best добрые for намерения, но Anne я and знаю, как Sebastian. будет лучше They для are my Анны и для stubborn brother's Себастьяна. children. Они же дети моего брата, такие же Especially упрямые, Sebastian. как он, If you особенно really want to Себастьян. be of help, you'll make sure Если Sebastian вы does хотите what ей he помочь, should do, убедить, not what he что wants to Себастьян do. не будет He's ее, блядь, no донимать. idea the harm he Он could даже do не if he представляет, doesn't сколько stop. дурного может натворить, если не I hope остановится. you remember what I've said. Good day. Why will he not listen to me? She's my sister. How are you doing, Sebastian? Как You got a Себастьян. first-hand glance Ну at вот what теперь I'm мы dealing получили with. представление о I том, с чем мне apologize for my приходится uncle. иметь дело. Прошу прощения за дядю. Он хочет I поступить know he's правильно. angry, but he's only trying to do what he thinks is Но best for как Anne. получается, He's это беда. always angry. Он всегда злится been с тех angry пор, since как my умерли мои parents died. родители. After Anne was hurt, А he после only того, grew как Анна worse. пострадала, It's он as though стал he просто blames me невыносим. Мне somehow. кажется, он Always винит меня в calling me my случившемся, father's все son. твердит, As if that's an что я insult. весь в отца. I'm the one trying to help Я her. один пытаюсь ей He's помочь, а он simply given просто up. махнул на Both все Anne рукой. and your uncle И seem Анна и ваш genuinely дядя, convinced похоже, that искренне nothing more can be убеждены, done что for больше her. I нечего, refuse to believe that. невозможно ничего Anne's сделать. pain is more than physical. It has changed her entirely. А он духовно I miss сильный, my и он sister. верит, что все-таки можно что-то And сделать. I'm going to get her back. Come with me. I need to show you where it happened. И хочет прежнюю Анну вернуть, и loyalists are сейчас capable будем of so направляться much за more ним, than чтобы people увидеть realize. место, где это They все should not произошло. be underestimated. Ну, погнали. All the debris you'll see is from whatever's going on at that abandoned estate. They've been digging for something. Они пытались что-то там найти. Up there, on that plateau, is where they cursed Anne. Там на этом плато This way. они наслали проклятие на сестру Себастьяна. How much longer are we expected to dig through this rubble? Сколько нам еще копаться в этих обломках? It's an honor to be a Хуй его part of знает. it. Давайте я вам пизды дам и больше не будете мучиться. I won't rest. Fortunate end for you. Сука, да, не мешайся ты, блядь. Levioso! Мешай. Confringo! Defender! Levioso! Accio! Confringo! You've made your last mistake. I don't have time Фиолетовый for щит. this. Rather unwise coming back this way. Let's get this over with. Accio! Confringo!
Leviosa. Confringo. Fender. Accio. Right. Leviosa. Confringo. Accio. Prepare to surrender now. Я увернулся. Leviosa. That was meant for me. Leviosa. Put me down. Potato. That's your best. You can't stop us. Leviosa. I won't rest. Confringo. I confess. На That was a соплях. bit more than I bargained for. I На tried to warn you. соплях война, блядь. Так, ну пойдем разговаривать, ребят. Those loyalists deserved Это what they got. сторонники Couldn't agree Ранрока. more. Полностью согласен This с is where it тобой. happened. Именно здесь We все и smelled произошло. smoke in the Среди middle of the ночи мы night. почувствовали When we looked запах outside, дыма, flames were а shooting выглянул from the из окна, estate. увидел, что из Before окна, my блядь, uncle and I could stop her, нападает Anne гоблин. rushed out, racing towards the fire, worried someone had been hurt. She came Она face to выбежала face на with a horde улицу, of она goblins, столкнулась лицом к frantically лицу trying с to ордой stamp out the гоблинов, flames. лихорадочно Suddenly, пытаясь an icy отпиздить voice их. drifted out from somewhere in the smoke. Children should be seen and not heard. A blinding blast followed. They didn't even give her a chance to run. Ну, короче, из дыма на нее проклятие навесили. It seemed an Line. awfully violent response to a child wandering by. What were they trying to hide? Что My они хотели thoughts скрыть. exactly. It may be Непонятно. grasping at billywhigs, but I keep thinking that there might be something here that could lead me to whoever cursed Anne, Скорее всего, Might здесь be the какая-то only way зацепка to learn what находится. type of magic Нужно нам harmed это her. исследовать. which could help me find a cure. Perhaps И you're узнать, right. какая магия ей The нанесла loyalists are вред, everywhere, чтобы but they снять do seem to be проклятие. spending a lot of time here, and it's likely they're hiding something. And at Rookwood Castle. Shall we have a look around? Давайте осмотримся, попробуем. They seem to have set up camp Revelio. here for a specific reason. They have stations for everything. Это что за Whose самогонный home was аппарат? this? Been abandoned long since I've lived here. Rumor was a Hogwarts professor lived here once, Хогвартский профессор centuries здесь ago. жил столетия That's all I назад. ever heard. Это все, что он слышал. I've heard that goblin dig sites like these are popping up everywhere. It's a wonder the ministry isn't doing more. It might be worth taking a closer look at the house itself. Наверное, стоит осмотреть дом. Ну, пошли к дому. Revelio. Ячейки заполнены. Как всегда, блядь. Так, снаряжение. М. И осталось последнее. Revelio. Так, что здесь у нас? This well looks familiar. Что-то мне это напоминает. Sebastian, I've seen this Я все before. же уже видел This и дом, и house, the well, колодец. the В общем, view. это вид мне What do you знаком. mean? Where? Как это? Give Когда? me a moment. I'll Одну explain минутку, in a я second. сейчас все объясню. Где мы видели это счастье? Sebastian, over here. Do you think that this was damaged by the fire the night Это, that Anne походу, was это cursed? не рук, вот так Could как его. be. But it Один из looks to me хранителей. as though this was intentional.
Revelio. Depulso. Че, издеваешься? Incendio. Confringo. Accio. Defendo. Levioso. Поговорить нужно, блядь. Sebastian, this house did belong to a Hogwarts professor hundreds of years ago. Who? What do you... I found a pensive that day in the restricted section with a memory that showed this house. There was a little girl and a drought. The keepers have shown me Воспоминания об other этом memories as доме. well. А, это The girl одно из became a тех Hogwarts воспоминаний, что professor. нам показал Her преподаватель с name этого, was с Хогвартса. Isadora Morganach. She was one of the keepers. Ее звали The Исидора keepers? Морганок. Like in Quidditch? And you found a Ну да, pensive in the один из library? 4 хранителей. I'm not following you. I realize it's a lot to take in. I'm not even sure I understand it all yet. And no, С not такими like Quidditch. веснушками, They блядь, call ты что-то themselves поймешь, keepers блядь. because they're protecting some type of knowledge. It Это has to как-то do with the связано с vault at сейфом в Gringotts. Гринготсе. Let me see if I've Это got где мы this straight. самые первые You have воспоминания Ranrock and получили. Rookwood after you because of something you found at Gringotts, where Ну you и ended up сейчас via a вводим в portkey. курс You can Себастьяна see о том, что traces с of нами an ancient случилось magic с самого that you начала think игры. Ranrock is trying to harness. And now you've been witnessing memories left by keepers. Oh, and this house belonged to a Hogwarts professor who was one of these non-Quidditch keepers. If I didn't know you, I'd think you were pulling my leg. It is all a bit much, isn't it, when you put it Да, like that? звучит фантастически. The point is, we both have good reason to search this house. You for answers Ты about what хочешь happened to Anne, выяснить, что случилось and с me for Анной, а answers я about the keepers. разузнать из-за Хогвартса. Look at this. Accio! Someone piled this here for a reason. Is it blocking something? Only one Всё way to find out. пропустила. Revelio. Why bother blocking a stairway? There might be something here worth a closer look. They've left all of this simply strewn about. Depulso. Tells me they're after something bigger. Seems these journal entries are from Isadora's travels. You're not going to believe this. I can see the Undercroft. What? A daydream? Because that happens to me too. A journal entry of Isadora's. I should hold on. I know it sounds strange, but... Honestly, nothing you say sounds strange to me anymore. Fair enough. I can see the Undercroft through this stone wall, as though it's a window. This has happened before. I'm listening. I think it's to do with my ability to see traces of ancient magic. But you said Ну you ты же didn't сказал, really что толком не understand it. понимаешь эти способности и не можешь их использовать. Верно, I'm я still пока not не sure знаю, what it как all все это means. понимать. What I do know Но я is that точно my знаю, ability что allows me это to моя travel through способность these позволяет windows I see. перемещаться Wait. сквозь окна. We can get straight to the Undercroft from here. Значит, мы можем в крипту попасть прямо отсюда. Можем, но пока But лучше perhaps держать best это not в to tell тайне. anyone else about this for now. Даже even Ominous. от Understood. Оминуса. Well then, Ясно, что ж, давай invisible, проверим этот secret, невидимый ancient тайный magic passageway. гримно-магический here проход. we come. I'm tempted to Давай hold my breath. посмотрим, зайдем сразу в крипту. А нас перенесло сразу в это. В эту выручай комнату, look. походу. Нет, не выручай комната, как-то по-другому называется. А, крипта, блядь. Чё я туплю? Потому что в Хогвартсе у нас есть выручай комната, где у нас находятся всякие столы для определения предметов, создания зелий, улучшения шмоток. А в этой мы учились использованию запретных заклинаний, которые не преподают в самом Хогвартсе. Seems as if something's missing. A note. Тут Let's have a записка, look. давай посмотрим. Даже если бы я умел читать, я бы хуй прочитал. Anything helpful in the note? Давай, Себастьян, A rune читай. symbol. Рунические I've seen символы, similar такие symbols used by the использовали keepers. хранители. I've been thinking.
Я тут подумал, много лет назад в этом доме жил один из хранителей, а потом явился Ранрок с прихвостнями. Ты говоришь, что гоблины могут использовать некую древнюю магию, как думаешь, может, на Анну упало какое-нибудь древнее проклятие? Конечно, наверняка тут не скажешь, но лично я сомневаюсь. Следов древней магии возле твоей сестры не было. Что ж, ладно. Но это не значит, что она тут не замешана. Мы все еще слишком мало об этом знаем. Верно. Может быть, этот триптих, блядь. Сука, почему, нахуй? Зачем, сука, эти названия припизженные, блядь? Гори жопа, блядь. Скрипторий у Слизерина. Кстати, походу, мы сейчас пойдем в этот скрипторий Салазара Слизерина. Будем изучать его, чтобы выяснить какую-то информацию. Может быть, узнаем, как вернуть Анну в прежнее состояние. Снять с нее проклятие. Давай, свяжешься. Revelio. Так, выходим скрипты. Че за розыгрыш? Потом ебану этот анонс розыгрыша на Destiny 2 Shadow Keep. Потому что смотрел, у некоторых нету. Кто мне смотрит, так что можно будет разыграть. Так, сейчас, Ростик, я в парашу быстренько. Нет, Ростик. Shadow Keep — это королева ведьм. Потому что я когда играл в Destiny, там были люди, у которых вообще ни одного дополнения. Так что даже ради фана разыграть Shadow Keep можно. А насчет последнего, это уже будет ближе к этому, к самому релизу. Данжис, это ты о чем? Так, дальше что у нас по квесту? Для спасения волшебных тварей. Окей.
Да, можешь скачать Destiny, можно повеселиться. Я сейчас хочу где-то часика 3 пофармить в этот в Хогвартс. Нужно продвинуться и потом дальше пойду в Дустан. Выручай комнаты. Нужно будет попроходить всякие данжи. Deke. Хочу видосы запилить, Deke так is что... so happy to see you. Deke noticed this bag in the room the other day. You must need it to help with your schoolwork. Deke has seen one of these before. Deke calls it Да, a конечно. knapsack. Perfect for gathering and transporting beasts. Pleasant little breeze. I have been thinking about something Professor Howen said in Beasts class, that I should study as many beasts as I can on my own time. В данже She с also дробовиком mentioned that такой poachers данж. have been active in the area. So, perhaps the beasts will be safer with us than out on their own. Как называется? Precisely what Deke was thinking. You see, the room knew exactly Там, what походу, you дробаш needed, с рейда and падает. luckily, Deke can show you how to best use the knapsack and where. Come along then. Our first stop will be beyond the castle grounds. на We can leave EMZ? now, or you can Да, come конечно. and find Deke when you're ready to go. I'm ready to learn. Perfect. Короче, нам сейчас этот гоблин объяснил, что мы можем приручать этих тварей, запихивать их в сумку и высвобождать у нас в выручай комнате, чтобы они там жили и потом с них получать ресурсы на улучшение брони. A nasty poacher. Deke hated working for him. He did horrible things to beautiful beasts. Oh. It was during those days that Deke first saw a knapsack. It'll be nice to see one used for good. We have arrived. Deke enjoys coming here to watch the beasts, especially the puffle of puffskeins nearby. Карликовые пущищики. It would be nice to keep them safe. All you will need to do is get close, direct the open knapsack toward the puffskein, and in it'll go. All right. Ну, давай попробуем. Так, что нам нужно назначение? Хвать мешок. Двоечка. You got one. Вот, получили пущишку. Ты будешь ПВЕшить в Destiny? Да, я хочу некую серию, блядь, по данжам I managed to сделать. rescue a puffskein. Как я You раньше, can блядь, с rescue самого as many начала, as the когда только knapsack создал will канал. hold. Нужно Poachers будет capture puffskeins and, создать well, несколько Deke isn't видосов. sure what they do with them. Deke is certain they will be safer Но with я you. буду пытаться все-таки Now, некоторые not all пройти beasts потом will это be в as соло. simple to rescue as по a фану. puffskein. Deke suggests you next find a beast that can fly. A jobberknoll, Посмотрим, perhaps. что All получится. right. Where would I find one? Deke knows of some to the west, nesting in a large tree overlooking Hogwarts. But we must be careful. Deke has seen poachers in the area recently. Deke will meet you there. Кстати, Ростик, пока whenever you're смотришь, ready. скажи, как тебе как тебе картинка и как тебе изменение позиции этого видеокамеры, веб-камеры, видеокамеры, блядь, пизданул.
Hello, Deke. Shall we continue? Oh, good. Deke was worried about you, what with all the poachers in the area. Perhaps we should work quickly. The jobberknolls are just here, in this large tree. If it's helpful, Deke has seen Levioso used to slow flying beasts. Easier to get in close and use the knapsack. Then I shall go and rescue a jobberknoll. Good luck. Deke will be waiting. Да, 131 гигабайт. А ты чего ожидал? I'll look after you. I rescued a jobberknoll. Deke hopes your jobberknoll finds the knapsack nice and cozy. Poachers want them for their feathers and are not kind when they gather them. Are there any other beasts nearby? Just one that Deke knows of, a herd of moon calves. They live in a clearing of trees up this footpath. Deke will see you there. Ты о чем? Да вроде бы все нормально. Вроде бы. Картинка, блядь, непонятно. Hello, Deke. Is this the clearing you mentioned? It is. Moon calves gather near the large tree with the spiral pattern in front, but only under the light of the moon. So, unfortunately, unless you have a way to hasten time, you might sometimes have to wait until nightfall to see them. Это приручить этих тварей. I shall go and find a moon. Deke will be waiting. Так, нам нужно отдохнуть. Do cooperate, won't you? Серьезно? Я виделся с каким-то мелком. No need to be difficult. I mean, you know. Ну, блядь, harm. эта сука бегает? Не беси меня. Так, подожди. Вот так. No, you don't. Он убегает с радиуса быстренько тогда. Стой, сука! Да беги нахуй! Тварь, блядь! Чё он ходит?
Сука, конченый, блядь. Ты смотри, бегать не могу, блядь. Сука, мразь ебучая, двигайся, блядь. До сих пор бегать не могу, блядь. Теперь заклинания не работают. Заебись, блядь. Сука, а убить его можно? Ебучая багованная игра, блядь. Кто создал тебе такую, сука? Вот, блядь, пиздец, ни одно заклинание не используется. Пиздец, сломали игру, нахуй. Confringo! Now, I'm only trying to help. Припизженная схема, блядь. I'm not going to hurt you. Он тебе не навредит. Если бы я смог, я бы тебя нахуй убил, блядь. Another beast, safe and sound. Shame we didn't see the moon calves dancing. It's a marvelous sight. Deke supposes you're finished here. He'll be able to rescue many more beasts, but for now, let's bring the ones you've gathered back Теперь to the room. отправляемся в выручай All right. комнату. Сейчас Deke will будем meet you back in the room выпускать наших whenever you're ready. питомцев. There you are. Now, we need to show the beast you rescued their new home. But, not enough room to let them out here. Imagine all those beasts running amok. That wouldn't do at all. Perhaps if you focus on what your beasts need, the room will provide. Если подумаем о том, что нам нужно, комната сама по себе появится. А ну давай. What exactly did you think of? Heavens! You've done it! But what is it? Deke isn't sure. Only one way to find out. Meet you inside when you're ready. Ну погнали. Интересно, что мы за комнату создали. Прекрасная поляна. Look at this! It's amazing! Where are we, Да, Deke? потрясающий, Дик. It seems to be a place for your beasts to live, a vivarium of some sort. Oh, your beasts will be quite comfortable here. They'll live healthy, safe lives.
Perhaps you want to release them. Let them see their new home. Хорошо. Deke thinks the Vivet. Indeed. I only hope we'll have Deke hopes so. any beasts that the... Всем Yes. хватит места. Speaking, if you... Так ненавижу, когда по 100 раз повторяют одну и ту же самую тему. Так, а теперь нужно с ними повзаимодействовать, чтобы получить с них ресурсы. Жри, падла. А тебя чесать. Так, а где наша третья? Жри, падла. Так, а теперь дайте ресурсы. Так, мех. Еще мех. Так, а этого нужно еще почесать. Она еще не готова к взаимодействию. Хорошо. Все, можно с Диком поговорить. И начинать улучшать. I've collected some magical улучшать materials, свою Deke. броню. Now, Deke can show you how to use them. First, you'll need to use this spellcraft to conjure an enchanted loom. An enchanted loom. Exactly. It will allow you to use your magical materials to weave magic into the very threads of your clothing, making your clothing more useful in a variety of ways. Why don't you try it? Deke thinks you'll be impressed with what the loom can do. Сейчас I'll go and пробуем experiment этот with the loom ткацкий now. станок. Так, нам нужно... Двоечка. Да. Зачарованный ткацкий станок. Так, это я знаю, что делать. Например, шляпа. Посмотреть обновление. Обновить. Посмотреть, обновить. Посмотреть и обновить. Здесь даже дважды можно. Добавьте характеристику предмету одежды. В каком смысле? А посмотреть характеристики. Не, инцендию нет, под разрыв, да. Вот, добавили. I should show Deke. Скажите Дику, что вы добавили зачарование на ткацком станке. Я использовал зачарование ткацким станком, Дик. I used the enchanted loom, Deke. Wonderful. Will I be able to weave Прекрасно. even more powerful magic into my clothing with the loom? You will, by rescuing even more powerful beasts. For now, however, Deke Ну, suggests you короче, нам explore the нужно будет vivarium по and карте get to бегать, know the исследовать beasts you ее и already rescued. приручать намного Thank you for your сильнее help, этих Deke. существ. Так, ну с этим мы закончили. Дальше идем. Нужно сегодня по максимуму по сюжетке пробежаться. Так, с Диком мы поговорили, с Себастьяном, все решилось. Так, и меню, как всегда, лагает из-за звука. Заебись, блядь.
Летные навыки. Вырасти и соберите урожай водорослей. Раздобудьте все 3 боевые растения и одновременно испытайте их в боевом деле. Так, давайте для начала вот полетаем. Там намного проще. Карта мира. Куда нам нужно отправляться. У нас уже телепорт готов, так что можно попробовать. Meet me near the ruins of Falbutton Castle. After dark. Do not tell anyone. Defendo. И 4, 5. There we go. Так, первая пошла. Бог ты мой. Вторая через 1200 метров. Это очень-очень даже далеко. Говорите с Эдгаром, это не то. Подожди, я смотрел прямо на нее. Вот сюда. Да, у нас есть телепорт близко. Так что можно скоротать время. Даже начиная с этой стороны. Вот это удобно. Сразу направимся к профессору. Будем изучать новые заклинания. Вот, снова баги со звуком. Сука, блядь, падла ты ебучая. Вернитесь к мадам Кагаве. Ну, конечно, имя такое себе странноватое. Чтобы вы поняли, на португальском языке, например, Кагар — это срать. А это мисс Кагава. Это, блядь, странное название. Подожди, нам выше нужно забраться. Нет, не сюда. А она у себя в этом в классе. То есть не в классе, а в кабинете. Welcome back. Have you finished your assignment? Reporting back, Professor. Вот я и Assignments all вернулся. Ваши finished. задачи Well done. готовые. Shows good discipline. Хорошо постарался. Wisdom is a golden snitch, as they say. And you're proving a skilled Снич, seeker здесь in нету that regard. квиддича, что ты Let us пиздишь. practice our restore momentum. A charm, incidentally, Это created to stop заклинания quaffles были from созданы plummeting для того, straight to the чтобы ground during a квакволы не Quidditch падали match. на землю во время игры в квиддич. Precise, deliberate movements. Здорово. А чё, а почитай, Степа.
Почитай, как должно быть. Блять, я промазал. Замедляет движение врагов и объектов. Чем больше цель, тем меньше эффект окажет на нее это заклинание. Понятно. Кстати, Степа, скажи, сейчас намного лучше положение веб-камеры? Так, дальше нам нужно поэтому. Ты посмотри это. Анонс розыгрыша Destiny 2 Shadow Keep. Все в названии написано. А там дальше уже гугли. Посетить занятия по астрономии. Кошечку погладим. My friends and I like to spend our evenings watching the sunset from the Quidditch pitch. That's all the pitch is good for this year, sadly. Oh, I remember that day. Yes, in Greenhouse 3. Yes. You'd hidden a bucket of leaping toadstools over at the far end. Yes, I do. Что нам на самый верх нужно это собираться? Как там Destiny уже запустили? Так, начнем задание. And your reading is The Dragon. That's exciting, I suppose. Perhaps you're due for an adventure. Ladies, Professor Shah. astronomy is not divination. You won't find the mysteries of the cosmos charted out on your palms or at the bottom of your teacups. Alas, the heavens remain hazy to the starry-eyed. Now, if you were to devote yourselves to persistent and painstaking observation, you just might catch a glimpse. With that in mind, please take your telescopes. Tonight we will be on the observation deck. Ну, авангард это, конечно, весело, но Still 12 don't раз have your подряд own? это... You can't be the new Скука student смертная. forever, you know. You can share with Mr. Takar. Я одной пройти не могу. Если я в соло играю, у меня нервов не хватает на одну. I can adjust that for you. No, bring it into focus on your own. Ну, потому что, в принципе, я любитель ПВП, так что там не сильно это... Now, I expect all of Не you to put in your PvP, stargazing я hours любитель PvP, не outside of любитель class. PvE. Is that clear? Но сейчас, я думаю, некоторые it's видосы freezing буду out. делать по PvE Mere cold контенту, didn't stop the great как в stargazers соло of the проходить past. это. Look only to Всякие the данжи. astronomy tables they erected throughout the highlands from which they gazed millennia ago on the very self-same stars above us. Is that clear?
Dismissed. Так, а у нас телескопа-то нету, так что... Oh, hello. Good to see you Здорово. again. We Ravenclaws must stick together. Да, должны hello, держаться mate. вместе. Nice to see you again. Did I hear Professor Shaw say that you don't Да, have профессор your own сказала, что у telescope? нас нету телескопа. I have a spare У one него you could есть borrow for the запасной. rest of term. Ну, хорошо. That's Ты very очень kind of you, добр, Amit. парниша. Are you sure you won't need it? I'm certain. It's my old one. Это мой старый I телескоп, finally так что got мы my можем hands on the дать new тебе Celestia бесполезному Contemplo. герою. You've heard of it, I assume? I mean, of course you have. It's only the pinnacle of all personal stargazing implements. But my old model's not too shabby either. Goblin-cut glass, first-rate optical enchantments. Hate to think such a fine instrument is just collecting dust. Well, thank you, Amit. Think nothing of it. Anyway, the Спасибо, telescope's in the дружище. storage room right underneath us. You can't miss it. I have some, reading to finish on the lower deck. Come find me there afterwards, and bring the telescope. There's something I want to talk to you about. Да, конечно, он телескоп нам дает не просто так. Ну, блядь, не бывает такого, чтобы люди просто так что-то тебе давали. I'll forget that did. How am I supposed to find Sirius? Am I correct? This was his old telescope. Looks practically brand new. Он почти новенький. Pristine. The perfect night for... Oh, А он еще не спустился. Давай, иди сюда. I have the telescope. It's nicer than I'd expected. I would not offer a prospective stargazer a third-rate lunoscope. But there is, something else. Yes, what is it? You remember those astronomy tables Shaw was going on about? It just so happens I've been reading up on them a little myself. And it seems there may be one right here at Астрономические столы Hogwarts. I разбросаны по всей believe we could карте use it to этого find hidden мира constellations. Гарри Поттера. Ну, то есть Хогвартса. Знаешь, это I had подвох. a Ты feeling нас there хочешь would be a наебать. catch to that telescope. No. I certainly wasn't trying to bribe you or anything. But are you in? No one from the Gobstones Club will go with me. Said they'd rather get spit at by a stone than... Well, they are cowards. Let us get moving while the stars are still out. I'll show you how to use that telescope once we get there. I promise. No need to convince me. Let's get going. Brilliant. You won't regret it. Shall we? Так, The идем. table is on a castle wall ahead. Look Найдем for a stone стол platform, астрономии. something that doesn't quite belong. We'll know it when we see it. Onwards we go. Some say the Астрономия, locations of the конечно, это tables для were душнил, originally но... marked by centaurs for Пойдем. ritual stargazing. It is nice having a fellow stargazer to explore with. Happy to be here. It is good to leave the classroom now and then. It's not that creepy out here at night, is it? The Gobstones Club are cowards. Here I am, charging ahead. Why don't you lead the way? If you're Давай, sure. я пойду вперед, если ты уверен. A little foreboding. A few cobwebs and some dust. Nothing to be concerned about. Oh, of course. It's just not as tidy as I Revelio. expected. Оп. Incendio. Oh, Revelio. cobwebs. You don't think any spiders might be lurking about? Oh no. Not this Так close вот, to и school, I нашли mean. стол астрономии. The constellation should appear near the center of your view. Примерно по центру. Так, а как приблизить?
As soon as you've lined up the telescope, we will be able to fill out our star chart. Нашли. Это лира. I was right about the tables. They really are gateways to the far stars, just as the book said. And your contribution was invaluable. Rest assured, you shall be credited in my Лучше не memoirs нужно, one не day. пиши обо мне мемуары, потому что это будет хуёвое наследие для будущего. Whatever you say, Amit. Whatever you say. Oh, you wait. You are going to be quoted saying just that. Я This обязательно is туда only the вставлю. beginning. You will find more tables like this one throughout the grounds and forest, all Да, но их beckoning to be немного. discovered Их, by a походу, worthy всего 13 astronomer. или And if I 12. have ever seen one, it's you. Oh, and about my old telescope, don't bother returning it. Я могу не возвращать. That's quite Ну, generous. неплохое Thank you. путешествие You're получилось. welcome. It has goblin-cut glass and a На халяву gobbledygook телескоп inscription. заработал. I'm practically fluent in gobbledygook, you know. Anyway, glad our adventure was a success. I will see you soon. Ну, хорошо. Так, что у нас там дальше по миссии? Есть какая-то миссия в шопе. Высокая крепость. Натти ждет меня около руин. Встретиться с Натти около замка Флатбартон. Ну, погнали туда. Over here, quietly. Тихонечко. Давай тихонечко. I'm glad that you received my owl. We need to stay low and remain quiet. Natty, what's going on? Why are we all the way out here? As promised, I did some investigating to find out what Harlow is up to. I followed him to the Hog's Head. I noticed him reading a letter. All I could see was that it was signed by and bore the seal of Victor Rookwood. And one other thing. Harlow mentioned you to his colleagues. They did not mistake you for someone Ну else, да, did они they? ищут меня. No, they didn't. Rookwood and Harlow are after me. Why did you lie to me? And what do they want with a Hogwarts student? Professor Fig told me to keep things quiet, but I know I can trust you, Natty. Rookwood and Harlow want something Professor Fig and I found at Gringotts. When were you at Gringotts? Just before I came to Hogwarts. В самом In начале, fact, пока it's why I нас was late дракон to the почти не sorting убил. ceremony. A Ты portkey чем brought us подруга? there after the dragon attacked our carriage. What on earth? There's one more thing. It's a bit odd, if I'm honest. Professor Fig says I have a rare connection to a powerful form of ancient magic. What does that mean? I'm still learning, but I can see traces of it. And I've cast magic I can't otherwise explain. I know it's a lot to take in. It is. And I will have more questions. For now, it's safe to say that Rookwood and Harlow are a threat to both of us, to all of us. And we can help to take them down for good. That letter is the tangible proof that Officer Singer needs. It is why I followed Harlow here and why I wrote to you. I need your help to retrieve it. Качаю, давай, Ростик, качай. I'll help you find the letter, Natty. I'm glad to hear it. First, we must access the castle keep. Сначала I'll check нужно the main попасть в gate, главную see if you башню. can find another Я way проверю in. главные I do ворота, а not see any ты guards, залазь but с we should still черного try to be as quiet as хода. possible. Harlow is here after all. Я-то волшебник-мастер, так что я быстренько попадусь. I wonder what that does. That did it. Wingardium Leviosa. Leviosa. Теперь вот так. I need to find a way into the gatehouse to open the gate for Natty.
Серега играет, но не часто. Dead end. У него с этим, с работой по-другому. У него разные смены, так что скооперироваться с ним очень-очень сложно. That looks as if it might raise the gate. Accio. Cabalso. Accio. Вот сука. Так, не то. Так, у нас что-то было замедляющее. Замедляющее время. Реста моментум, да. Мы его перетащим на троечку. И тогда... Arresto momentum. Окей. Depulso. Arresto momentum. Рано. Revelio. Depulso. Четверка. Arresto momentum. Сука. Revelio. Еще раз. Depulso. Arresto momentum. Accio. Да не туда, блядь, ты припизженный, сука. Depulso. Arresto momentum. Accio. Ты чё, падла? Depulso. Arresto momentum. Accio. Wingardium Leviosa. Depulso. Arresto momentum. Depulso. Accio. Сука, ну прицеливание, блядь, в игре просто космос. Depulso. Еще раз. Arresto momentum. Accio. Depulso. А я все правильно делаю или, блядь, в чем-то загвоздка? Для рейдов можно найти. Сука, я что-то не то делаю. Или. А нет, здесь все хорошо. Например, так. Ага. Ну, то есть нужно тайминг найти. Нет, не то. Блять. Быстро переключиться не успею. Сука, падла.
Чё, издеваешься, собака? Leviosa. Accio. Depulso. Бесит. Wingardium Leviosa. Да не туда, блядь, сука. Падла нахуй. Чё он целится, блядь, хуй зна куда? Ёбаные уёбище. Подожди. Depulso. Arresto momentum. Depulso. Okay. Glacius. Accio. Блядь, не туда целишься, падла, сука. Какая припизженная игра, нахуй. Levioso. Confringo. Depulso. Arresto momentum. Так, подожди, я что-то, блядь. Троечка. Здорово. Как дела? Я вон горю, блядь, на залупе. Descendo. Это хорошо, что нормально. Wingardium Leviosa. Lumos. Depulso. Glacius. Defendo. Так, сука, падла, блядь. Depulso. Glacius. Accio. Glacius. Accio. Wingardium Leviosa. Разъеба нахуй. Так, сейчас я быстренько приду. Сука, ебучая игра, блядь.
сука, как меня бесит эта игра, блядь. Так. Compulso. Glacius. Compulso. Glacius. Ты. Compulso. Glacius. Accio. Чё за бред? Revelio. Чё за блядский бред? Wingardium Leviosa. Leviosa. Revelio. Confringo. Так. Что у нас по заклинаниям? Что у нас там творится? Это на троечке. Только оно, конечно, не работает. Descendo. Compulso. Glacius. Levioso. Accio. Depulso. Glacius. Depulso. Блядина. Glacius. Accio. Well done. I will be right up. Говно кусок. Сука, как I можно, knew you блядь, could do it. довести This нахуй way. до таких I will get нервов, the door. блядь. Loco Mora. Завис просто на долбоебском моменте. Find Hollow and the letter inside. Пизда. We'll need to be careful once we get. I hear them. Restrain the beast! Этот грифон, которого нам девочка показывала, с которым знакомила. Do you know that hippogriff? Very well. New plan. I get the evidence and you free that hippogriff. Agreed? This is our chance. Go! Blasted! There's got to be another way to get up to the roof. Somewhere. I hope Natty stays out of trouble. Revelio. Compulso.
Levioso. Иди сюда. Protego. Wingardium Leviosa. Блин. Levioso. Not the safest place to sneak into. I didn't always like a... What's this? Levioso. Accio. Depulso. Revelio. Trevicus Totalis. Levioso. Was that meant to be an attack? Levioso. Confringo. Aloha Mora. Revelio. I hope Natty's having an easier time of it. You're going home in a wooden box. Ща полетаю. Accio. Depulso. Oh, I shall enjoy. Protego! Ой-ой-ой, я летать не хочу. That was a mistake. Bingo! So very. Levioso. Levioso. Mindo. Confringo. Revelio. Aloha Mora. Revelio. Revelio. Revelio.
Вот и катсцена. It's all right. There we go. There you are. Come on. Hello, more. Hurry. Поклониться с самого начала телефона, чтобы он тебя признал. Он сразу уебал. Ho, ho! Ну, выглядит эпично, There's конечно. the Что Hogwarts они здесь Express. постарались насчет Must be картинки. returning from an unscheduled run. Такое волшебное счастье сделали. Как только я начал играть в Hogwarts Legacy, сразу захотелось пересмотреть всех Гарри Поттере. И пересмотрел. High wing. Go. Поднимайся. This is amazing! It's incredible, isn't it? Ну, теперь в нашем арсенале хотя бы будет Гарри Поттер. How exciting. It was exhilarating, wasn't it? I wasn't sure we were going to make it out alive. There was no need to worry. I had it all under control. Were you able to find the letter? Summoned it straight out of Hallow's hands. I will say, I did not expect to see him cast the killing curse at us. He won't forget this. Be on your guard. Of course. What did the letter say? That Rookwood's looking for a phoenix. Not sure where he will find one. But it also included Hallow's orders to inspect that castle for the poachers. Enough to connect Hallow to the crimes. I shall deliver the letter to Officer Singer. She'll have to do something when she sees it. Now, tell me, where did you meet these hippogriffs? I've only met У Hiram меня одна before. девочка Poppy introduced us. познакомилась с ним. Poppy Sweeting knows a hippogriff. Of course she does. Poppy will be relieved to know that Highwing's safe. I came to the right person for help. My mother will be worried. I must go. Seek me out soon. I shall have much to tell you. Так. Так, у нас есть теперь петушок. Что у нас там дальше по квестам? Окей, еще 2 задания. И как всегда звук лагает в меню, блять, какое это удовольствие.
У нас побочек просто ебучая туча. Ладно, мы с этим разберемся. Так, сейчас запустим Destiny 2. На этом, ребята, я по Хогвартсу заканчиваю стрим. Сейчас перейдем в Destiny 2 и там скажу об розыгрыше. Розыгрыше, блять, ебать, что-то наебенился, серьезно. Об розыгрыше Shadowkeep. Там дальше уже поговорим. Ладно, спасибо всем за компанию.